welcome you all for this membership launch process. Youth Congress has dissolved its previous Youth Congress, Manipur Pradesh Youth Congress Committee, and today we are doing the launching of membership process, which is also called as the enrollment process of Indian Youth Congress. Under this membership process, the youths across the state from different areas of Manipur can enroll themselves from the age of 18 to 35 years and become a member of Indian National Youth Congress and Indian National Congress also. The Youth Congress is doing to identify youth leaders from different levels, right from the grassroots level to the state level. We'll be having a proper membership along with the election process across the state through this membership process at different levels. So we will do the nomination and membership and the voting process through IYC app, which is available in Play Store for Android, and for iOS you can download from the store, Apple Store. The name of the app will be with IYC app. So the entire process of membership, voting and election will happen only through the app. So anybody who want to be a member or would like to contest at any level need to download the app and follow the process in the app. Anyone can become a member only through voter ID. No other documents will be accepted. However, in case of the nomination, apart from voter ID, we will also collect Aadhaar or driving license or else the 10 pass certificate. This is for verification of the age. So apart from Aadhaar, we will be collecting any other secondary document also. This is only for the candidates who will apply for the different posts. There are 5 ballots where the election will be conducted. Number 1 is state president. Number 2 is state GS. Number 3 is district president. Number 4 is district GS. And number 5 is assembly president. After this meeting, for another 1 month, they will be in the entire process to help the Youth Congress members, whoever want to enroll themselves through the process. Zutkisi Manipur ki irang asi number moiraga koigi matam sangna koi election si tawdadana koigi ai matam digi oiba koigi kala puhallaga hal lerakpani atu hojik sum koi matam number moiraktana hojikti AICC digi odaram thoraktana koi Manipur ki leiriba apang kajin koya thungna kendra humpu amadi leiriba koi put level aduga कोई ब्लॉक लेवल डिस्ट्रिक्ट लेवल स्टेट लेवल सुमेना कोई इलेक्शन से मथंग कोई ग्रास रूट ते हाइतारे आनबा लेवल दे मिंचन बा होराबा तो मथंग दा कोई ब्लॉक लेवल दे अमक डिस्ट्रिक्ट लेवल दे अमक स्टेट लेवल सुमेना कोई प्रोसेस मथंग मनाम लाइना लागा फजबा मोंग कोई कांग्रेस से कोई मपांगन कन्ना बा हाइतारे मरमदी जुट हाइबसी खैदगी मरु होय पार्टी जी मपांगन कलन मतंदा जुट की अचौबा थौदान लई मरमदुना कोई जुट हाइबसी ना मपांगन कंद्रगरी कोई पार्टी मपांगन कन बयारोय अदुना सी जुट की हरगलिबा इनाउसिंग हाइतारे सासिंग इनाउसिंगना थमोय सेंगना प्रजागी अमदी मणिपुर की अमदी कांग्रेस की खंबीरगा मसिदा दोला दोली नाइदना मसिदा नुंगाइबा नुंगाइतबा थमनदना याम थमोय सेंगना कोई हारिबा कांग्रेस कोई मपांगन कंखननबा फगननबा हजिक स्टेट की इंडिया की स्टेट मफम कया अमतसु कोई हजिक कांग्रेस की अतम नोमो बजे दुम फगलई अदुना हजिक कोई पथंगती कंपलसरी कोई इंडिया दा कोई कांग्रेस अमु हलक्तना सरकार पायर पयाबगी कोई यामना चावना अतुंबा सुउई अदुना हजिक लेरिबा कोई मणिपुर की सो हदक हौखिबा एमपी दसो मणिपुर की प्रजा पुनमगना कांग्रेस को पांबगी ममी फजन चावना ताग्रबनी मणिपुर दा एमपी अनिमक चावना भोट हेंदना यामना थाजदबा मोंगदा कोई भोट कादना कोई मणिपुर प्रजा ना माइ पाहंदना थारखबनी दुन मसिदा अखोइगी लेरिबा गसी हगललिबा कोई जुटचिंगना यामना अखोइगी मरम चाना अदुम बेना तौदना अखोइगी कजिन कोया थोंगना यामना थमोय सेंगना अखोइगी चेदना तबदा यामना पैसादर कैदोना तबदा अखोइ यामना थमोय सेंगना अखोइगी मिंगसी चलजुननबा अखोइ तौबिरगा कोई पार्टी सि मपांग कननबा होनमिनसे हाइबा वफमसे आई थमदरगा थैंक यू।